Ramogi thuolo machielo mar wakni machiegni e weche manyien mag ratil odhiambo mar chieng' Jumapil odiechieng' mar 4 dwe mar 6 2023 Jumapil mokwongo nyaka nyicho wachak dwe mar 6. Wan gi weche mathoth ahinya ma waiko ni odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi koting'o weche mag siasa ahinya maloso e wi wach mar paro mar chik mag omenda ma dho ngere dendo ni Finance Bill 2023 ma en wach ma bende nyuolo paro koni gi kocha ka sirikal temo dhiro mondo jood bura obi opwodh parono kaka en. To kweth maketo piny owacho tesre osiemo jood bura magi ni ka gidhi od bura to gine ni parono olwar piny. Nyaka Ramogi magi timore kinde ma bende jatend piny kod jalupne medo dhiro wach mar neno ni twak e wi paro mar chik manyien mar omenda opwodhi kendo kalo. Magi gin weche ma wan godo odhiambo ni. To bende wan gi sigana moyiedhi nyaka Ramogi mawuok e gwenge mag Homa Bay kama bang' tho mar min ode jal moro tiyo tich mar luoko nyamburko ka nyathine bende obubo e ng'eye. Owacho ni omenyo to ok onyal weyo ting' mar bedo janyuol ma bende wan go. E kombe mineno gi nyaka Ramogi tielo mar 2 mar ratil wenda biro bedo ka mondo wago kodgi mbaka kotenre kod wach ma bende omako piny Kenya. Singo mathore koso tich ne jo Kenya. Mano penjo ma wenda Brian Weche kachiel kod Doyo Wede biro duoko odhiambo ma kawuono nyaka Ramogi e twak mar ratil moko winjo bed ni iweyo mondo bai. Nyaka Ramogi kete mana kama mokwongo wayud thuond weche. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home. Jatend piny Kenya William Ruto kod jalupne Rigathi Gachagua omako chung' ni paro mar chik mar omenda nyaka dhi kadhi e od bura makata nade. We'll do whatever it needs to be done to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Apedha mashakaola dhi nyime kendo kochakore kendo kiny ka piny owacho koro kwayo jopiny mondo wuog oko mar golo pachgi e wi yore mag bero sekta mar dinde. An masebedo gi nyithindogi bedo ni tich matin kech nyathi matin kowe gi jadwa achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'eni kia ikata kutu kia ni wiye bare. E sigana makende kawuono warango ngima jago ma jaluok nyamburko Homa Bay kendo piro nyathine bang' tho min ode. Nyaka Ramogi nyalo tudri kodwa namba 3600 ma bende namba marwa mar ote machuok Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube kachiel kod Twitter handle @Ramogi TV KE. Bende nyalo weche gi nyaka Ramogi ka i-follow ana wuon e Facebook page mara George Bati Daddy Cool. Machiegni jaloko mara iluongo ni Belinda Adhiambo Nyage Moremo. Machiegni nyinga en George Bati. Wachako kod weche manyien motenre kod mago mag siasa. Jatend Wiper Kalonzo Musyoka ma bende en achiel kuom jadito mag Azimio la Umoja One Kenya opoyo okang' ma okaw gi seneta Okiya Omtata mar chwalo ng'ur e doho ka okwedo paro mar chik mar omenda. Kalonzo wacho ni parono en mano mathung'o jo Kenya kendo ok owinjore we ma ok odinne. Bende owacho ni pod gibiro pedho ote ne jo Kenya e wi chal mar weche poni ratiro ok oyudore e doho. Ka oloso e kaunti ma Machakos, jatelono okoni Azimio pod oikore mar twak gi Kenya Kwanza mak mana ni adiera to nyaka bedie twagno. Life has become tough everywhere, not only in Kenya, but all over the world. Life has become tough, and it is high time governments started looking at ways on how to help their people. Kwa hivyo, hiyo najua Mheshimiwa Kalonzo ile direction atatupatia, sisi tutafuata hiyo kwa sababu yeye ndio party leader wetu, si ndio? Your senator colleague Omutata is within his rights to go to court kusimamisha mambo ya ushuru ambao haubebeki. Lakini sisi tuamini kwamba jambo hili lina uzito mkubwa sana. Na jambo hili limepelekwa tayari kwa mahakama ya wananchi. Nilisema Omtata Kazome mwenye siamini mtu mmoja akijitolea anaweza kununuliwa, akasema hiyo kitu imetuma ama aende kwa mahakama hivi hivi
zingine, mimi ni wakili, isimamishe kiholela. Ni lazima mambo haya yajulikane wazi kwamba ni ya wananchi wa Kenya. Universal healthcare is a sham already. Machakos was used along with the other counties as the study, which means that before universal health coverage covers the whole country, Machakos was used for that purpose. Wadhi nyime nyako Ramogi. Paro mar omenda mar choko osuru pod medo yudo akwede kowuok kuom riwruoge mag jotich mawacho ni medo osuru ne oganda biro keto ngima bedo matek moloyo. Riwruoge jotije mag lakteche ka otelengi kod jagoro e bade ma Machakos Charles Okumu ne wacho ni ok gibiyie mondo mi oroch ratich jotije ma pachoka kod osuru mapek. Jotend riwruoge go mane owuok Machakos, Kitui kod Makueni oseo paro mar juogo atamalo adek mar osa jotich piny owacho mondo ger godo udi manengo gini piny. Gikwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo mi winj ywak mar jopiny kapok osiro paro mar chik machalo kamano. Lakteche go bende dwaro ni mondo chenro mag thieth ogole counties kendo duoke piny owacho mamalo. Wenye walikuwa wameandikwa na ile program ya UHC, tumeona serikali kuu imetangaza ya kwamba hizi contract zao zitakuwa renewed. Tumeona barua kutoka pale Ministry of Health. But what we want to say is that that was not the initial position for these healthcare workers, because UHC imeshika madaktari, imeshika nurses, imeshika clinical officers. Tunataka kusema ya kwamba ile vile tuliagana pale awali last year was that the terms and conditions of employment of these workers was to be permanent and pensionable. All doctors and healthcare workers are opposed to the housing tax, to the housing levy, because doctors feel and other healthcare workers that they're already tax burdened. We already have pay as you earn and value-added tax and indirect tax and import duty and so on and so forth. So an addition of housing tax is something that we vehemently oppose. We want to urge the national government to hold its horses and not overburden workers in general and doctors in specific with the housing tax. Jatend piny Kenya William Ruto koro siemo jood bura mag Kenya Kwanza ni kik rem kadho paro mar chik mar omenda mageto medo osuru e pachoka. Ruto ma oloso e kaunti ma Narok okoni chikno ema biro konyo Kenya dongore e yore mag uchumi. Jalupne Rigathi Gachagua bende okone jopiny ni jood bura magi nyaka kadh parono mondo omenda oyudre mag timonegi dongruok. Ramogi en lipot ma bende ilosonwa gi Lydia Okeyo kendo ibiro miwago bang'e yo makare ka bende opuodhe yo makare. Ramogi kod Ken Muga odwani mondo koro sani wayude aneni to en jotelogo ugolo parono kane gin Narok kama bende gimedo jiwo dwaro mar mondo mi parono kadhi od bura e kinde ma twak biro chopo e od bura. Winja aneni to koro chalo nade. Kodhi nyime Ramogi en mana kaka jo Kenya mamoko mane ogoyo mbulu ne jatend piny Kenya William Ruto kane gin kod geno mar yudo dongruok jodak e kaunti ma Embu okodong chien kama moko neno ni jotelogo pok ochopo singo mane gimiyo jopiny e kinde mag kampen. E kinde nyasi mar madaraka manche notim e gwenge chieng' Tich Ang'wen, jafwambo mar Walter Nyambaga noyuoro kono kendo yudo thuolo mar loso gi moko kuom jopiny ma Embu kendo winjo pachgi e wi kaka giparo ni piny Kenya osechopo kochopo gie sani. Winjane kamiwa lipodne gi Walter Nyambaga. En kaunti namba 11 kod kwan mag oganda manyalo chopo 608,500 gi wiye. E kaunti mo nya kod mwandu mathoth mamiyo mbalariany makuro ywe jopuonjre kowuok e tunge mag Kenya. E kinde limbe mar madaraka mar 60, Ramogi TV ne otimo limbe gwenge ma Embu e kendo yango ni Embu ni kod mwandu mag pur kaka michele mipure gwenge mag Mwea, rabuon ma ipure gwenge mag Kwanjara, njuko tola kata Macadamia manie kar chung' od bura mar Unyenjes, Mirama yudore Mbeere South e sub county no e kod chak maduto gin mwandu magikoni yuto margi ogede. Na njia ya kumsaidia mkulima ni kumpatia mbegu, tutampatia mbolea, tutapunguza gharama ya mbolea kutoka 6,000 mpaka shilingi 2,000, ndio tuwezeshe wakulima wetu watuzalishie chakula.
chakula ifike hapa sokoni kwa bei nafuu. Jodak ma Embu wacho ni negi wuok oko mag luto mbulu ne jatend piny William Ruto ka gin kod geno ni jatend piny biro reso gi kod masinde mag pur e kembe mag loso keyo maggi e chiro mag timo uso e kod mbolea mag pur mabiro miyo yuto margi medre. Kata kamano e chalo kagima pod gibiro medo rito. Ikifika saa 11 tuanze. Ikifika saa 2 saduku ya William Ruto imejaa. Moko nyiso chuny mojok kaluore kod geno margi moselwari elwan. And we must have a Marshall Plan that will ensure that 5 million young people in Kenya today who have gone to school, they have certificates, they have diplomas, they have degrees. We must have a Marshall Plan, and Kenya Kwanza has that Marshall Plan. Injafika hadi atunjasikia hata ai ametupepa huyo mtu. Seche go bende nitiere jende ma wacho ni tije mane gin go kod geno ni biro chopo nege chal ka gimonimo. To kata mano omenda mar jolo jok mayuto gine piny kaka Hustler Fund bende gikoni samoro go ok gin gi yie ni nyalo chopo nege. For one, maisha iko juu. And venye amesema about Hustler Fund, maybe itasaidia wengine. Kama mimi unajua mimi nimemaliza shule lakini siko kazi. Kata kamano moko kuom jodak mawuok Mount Kenya to pako kit kaka tend Kenya Kwanza osetiyo nyaka ne kautelo. Tharaka Nithi ni base ingine Hustler amekuwa rada sana. Huko tumempigia kura 100 na maendeleo yake tunaipenda. Kwanza so mimi nafurahia rais wetu, na pia mjani ile kazi yako nayo ya kutembea kila county kuleta maendeleo, na nimefurahia sana. Governor Mameru Cecil Marire bende nyocho yudo thuolo mar kwayo jatend piny William Ruto mondo yochwal dongruok ne oganda jo Embu kaka ne osingo. A lot of development projects in this county. Sir, through the Ministry of Medical Services, we've been able to do renovation of our maternity, post and antenatal ward, pediatric unit, and our newborn unit at the Embu Level 5 Hospital. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ramogi na nyisi ko tenre kod wach mar reporter mabende olosnwa koda jachung weche mar Ken Moga motenre gi limbe jatend piny Kenya William Ruto e gwenge mag Narok, kama jatend piny Kenya koro osiemo jod bura mag Kenya Kwanza ni kik girema ok gikalo paro mar chik mar omenda mageto medo osuru. Kineno bende jalupne Rigathi Gachagua okoni mondo jopiny oyudo dongruok nyaka kadh chikno. Wadani wayudo ni lipodni ka olosnogo kod jachung weche mar Ken Moga. Ne en nyasi maduoko erokamano manobagi e skul primar Masoi Pan e kaunti ma Narok. Nyasi no nobagi kod jatend migao mar limbe pacho ka Soi Pan Tuya, kendo noywore kod jatend piny Kenya William Ruto, jalupne Rigathi Gachagua kaachiel kod jotelo mamoko. Wach paro mar chik mar omenda mageto juolo osuru ma pacho ka ne osaso lwasi ka jatend piny William Ruto ne okodong chien e sirwaro mar kadho parono ma oriwo koda ka ng'eto mar omenda mawinjore bed ni keto aguch gero udi ma nengogi oyweyo. Kila mjumbe ajulikane amepiga kura wapi. Mimi nangojea mbunge mwenye anaenda kupiga kura ati kupinga mpango ya serikali kuwapatia hawa vijana ambao waliwapigia kura ati ajira. Jatelono wacho ni oketo wang'e kendo rito neno jaod bura mabiro rem siro paro mar chikno. I am waiting for them to go and vote against the employment of these young people. I am waiting for members of parliament to go and vote against housing that would give these people a chance to own a decent home with 5% mortgage when you yourself as a leader is getting a mortgage because of the taxes paid by the people of Kenya of 3%. Kore jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua okone jopiny ni paro mar chik mar omenda no mabiro konyo e Kenya e yudo omenda mag chwalo chenro mag dongruok e thurka. Hakuna shida na wananchi, ni viongozi wanadanganya wananchi. Sasa kutoka hapo tukienda kutafuta chakula, watu wanasema hatukuwa tunajua hii barabara tunauliza na hii maji itatoka Wokoti. Hivi wajua bado pia sisi. Sasa nikaambia sisi hatuna namna nyingine ni hiyo. So nyinyi kama mbunge wenu anasema watu wasilipe kodi,
tuulize barabara kwa sababu itatoka. Gachagua wacho ni en kod yie ni paro mar chikno ibiro kadhi, kendo ka wacho ni mano e yo ma ibiro loso godo thuolo mag tije bende rawere mathurka. Nyinyi watu wa gazeti pia nyinyi wachochezi. And we must call you out. Who said does not that headline? How stupid do you think Kenyans are? You write a headline about Mount Kenya MPs, about 8. Then inside the whole narrative you put one. Tumeona pia media yote iko hapa. Mujue ya kwamba hii kitu sisi tutapitisha. Na nilisema na nirudie, serikali haishindwi. Mimi kama chief whip kule bungeni nitahakikisha hii kitu ya finance bill imepita, kwa sababu lazima serikali iendelee mbele. Hatuwezi ficha rais. On one side tunataka barabara, on another side tunataka stima, on another side unasema hatutaki maneno ya finance bill. Sasa mnataka tufanye namna gani? Wenge koro rito neno ka jood bura mapacho kabiro kadho paro mar chikno. Jatend piny bende komachielo nosingo ni dongruok ibiro chwale gwenge ma Narok kuno, kendo moriwo koda ka bero yore mag pur, gero skunde mag gwenge makono kaachiel kod chenro moko moriwo koda ka mago mag juolo ochumi mar oganda ma Narok kuno. Ken Muga, Ramogi TV. Koro Ramogi mag kaka weche nobedo e gwenge ma Narok ka jatend piny gi jalupne nie limbe e kaunti no. Wadhi nyime. Riwruoge ma ok mag piny owacho ma kedo ne ratiro mag oganda kamoting'o Kenya Human Rights Commission, Transparency International Kenya e kind riwruoge mamoko wuok oko mar kwedo paro mar timo lokruoge ne pend chik matayo kaka inyiewo mwandu ma itiyo godo e pacho ka. Paro ma ichwalo gi jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Kariuki kaka Judith Omondi lero, pend chikno ma sani golo thuolo mar chwalo ji ma mibadhi omieno e kinde ma inyiewo mwandu mag piny owacho nyaka e nyim doho nyalo lokore poni od bura oyie mar siro parono mar jaod bura ma Mbeere North. Liet pod medo wuok ewi paro mane ochwal kod jaod bura ma Mbeere North Geoffrey Kariuki mar timo lokruok ne pend chik matayo kaka piny owacho nyiewo mwandu Anti-Corruption and Economic Crimes Amendment Bill. Ochwalo paro mar tieko buche mag mibadhi ma itudo kod nyiewo mwandu mag piny owacho oko mar doho. Riwruoge ma ok mag piny owacho makedo ne ratich oganda kama oting'o Kenya Human Rights Commission, ECA, Transparency International Kenya e kind mamoko owuok oko mar kwedo paro machal kod magikoni biro rocho kedo kod mibadhi ma piny Kenya osebedo katiyo matek mondo orum. Yande chik manosekal mokwongo ni wacho ni ka ng'ato ketho motimo marach seche ma iyudo jogo makelonwa gik ma watiyogo, gik gedo, gik chiemo, gik mopogore opogore ma sirikal tiyo godo, to ng'ani ni inyalo terie e od ang'eche. Matene tere iyale tinyalo tere e od ang'eche. Chik masane ni koro wacho ni kik wayud ni eni watere od ang'eche, kik wayud ni eni wayale. Wadil mana kode mos. Gikoni piny Kenya osebedo ka yudo peke kedo kod mibadhi, ahinya to riwruoge kaka mano mar KEMSA, ma mibadhi osebedo ka kwako kama chiegni en mano mar nyiewo gige kedo kod coronavirus, kaachiel kod nede mag suna. Poni owe thuolo ne ji mariwore mibadhi gi, jopiny ema biro hinyore. Wasewito pesa mang'eny kabisa yore ma sirikal nyiewo go gik moko. Inyalo paro ndalo NYS kane wasomon kalam mindiko go nino inyiewo siling 700 gi sirikal, to nikech ji chamo pesa mag sirikal, pesa monego ben konyo jopiny. Koro sani koro gibiri od bura gidwan gi lok chik mondo gikaina go koro omed dhi mbele. Gikwayo jood bura mondo mi okwed parono mar jaod bura ma Mbeere North. Wapingo kabisa kendo wacho ni ok wabiye. Kopo ni ginyalo tero gini ma koro ni e jailak ni gitere no kadho ni koro chop kode bunge. Wapenje wabunge woguru oko mondo wach na pana gini ok nyalare. Jo ng'at monwang' koketho chik ichomo go ikut ok riembi. Riembo no kende ok oromo. Iriemba adhi dala pesa mag raia ka an kora dhi chame mana gi familia ka. Ng'ama dhi benefit ok en mana an.
poni jood bura okalo parono, kum mar doho ok bibedo ne ji ma obadho mar mibadhi nyalo mako e kinde ma ginyiewo mwandu mag piny owacho. Kata kamano, ibiro ti gi yore mamoko oko mar doho e kumogi. Chik matiyo sani koni ji machal kod magi owinjore kod kum kod twech poni oyudgi kod ketho. Judith Omondi, Ramogi TV. Kowuok e motenre kod weche mag ng'iyo ni to gin chike mag midwa ni kele pacho ka. Wayudo ni aput mane jatend piny Kenya William Ruto chuogo mondo ng'i kaka inyalo luok dinde ma pacho ka kaluwore kod tho mar oganda modhuro ma itudo kod din ma Shakahola chako kao pach jopiny wuok tich. Kwethno motele kod jadolo Mutava Musimi dhi kao pach jopiny ewi kaka winjore ota dinde ma pacho ka katielo mar adek mar kunyo liete ma wike ji Shakahola bende chakore wuok tich onogo. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ojiwo jopiny ni kik rem chwalo pachgi. E kinde ni ma pod oganda jo Kenya buogore kaluwore kod din magalagala mokelo tho mar oganda buora Shakahola, piny owacho chako keto kenge mag kao pach jopiny e wi gima owinjo timne dinde mathurka mondo midhiero maket kod ma Shakahola kik chak timre kendo. Aput maendo chuke kod jatend piny William Ruto mondo mi onon wach ma Shakahola kotelengi kod jadolo Mutava Musimi dhi tayo chenro no ka jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okwayo jopiny mondo gol pachgi. And I want to request the people of Kirinyaga, the people of Kenya, to come out and speak openly and candidly on what you want us to do as government, what we need to strengthen in terms of policies, laws, procedures, to make sure that a few people hiding behind the Bible and the Holy Scriptures of God do not misuse the constitutional right to the freedom of worship. Kindiki oyango ni lipot ma aput no biro chiwo dhi konyo luoko ute mag lamo ma pacho ka kendo neno ni ratich oganda bende oriti. This unfortunate event is going to provide the turning point for Kenya. I stand before you and before God to promise you that this government will do whatever it takes to make sure that never again do we have the kind of damage that we got at Shakahola Forest. Kolero ni onge din ma oyinek. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki okone gidhi tiyo kod chike ma pacho ka neno ni othir timbe mag maundu ma inyayo kokalo e dinde. Muaji hana dini, muaji hana kabila, muhalifu ni muhalifu. Akijificha kwa Waislamu, tutamfichua pale. Akijificha kwa Ukristo, tutamtoa pale. Chenro mar kao pach oganda dhi timore kinde matielo mar adek mar golo e bur joma ne oiki e bungu ma Shakahola dhi nyime. Kanyaka sani ringre ji maromo 248 segole bur ma Shakahola kendo timne gibero. The way we have succeeded in the fight against terror and Islamic extremism will also succeed in those who misuse the Holy Scriptures and the Word of God and the empowering gospel of Jesus Christ to commit murders, to commit atrocities. Kakoro piny owacho medo keto kenge mag yango adieri ewi wach ma Shakahola, tielo mar adek mar kunyo oko joma ne oiki Shakahola geto liete 22 ma ichich ni oike ji kanyakla. Wadhi nyime nyakwara mogi. Gavana mar kaunti ma Nairobi Johnson Sakaja okone lalruok ewi budget e kind tend counties kod piny owacho mamalo dhi twak ewi midhiero mar deko mar omenda ma ichoro ne piny owacho mag counties ma bende osemiyo counties mathoth obedo gi chandruok. Sakaja wacho ni counties oseyudo hinyruok mathoth nikech onge mar omenda kendo kata jotich ok yudo sara e yo makare. We have world leaders from the whole world coming to the UN complex for the UN Habitat Global Assembly for all countries. But that notwithstanding, you know, the Constitution, Article 219 provides that before the end of the financial year, all dues to counties must come. And so we expect that the backlog, which is from the last 3 months, then can be sent to counties within this month. We were aware the national government has been able to get a facility recently, both from commercial banks internationally as well as from the World Bank and the IMF. And so we hope that can be used to plug in, because
You find other counties are not able to pay salaries, they're not able to buy medicine, they're not able to stock the hospitals, and so it's been a tough time for most. Erokamano nyakora Ramogi kuom keto Ramogi TV wakao yo marwa mokwongo gie sani mondo wang'iane ni to in bende ma kwai ni mondo indik na pachi matin. Pachi en mane Jamta Awasi border wacho ni watching live from Awasi border. Ramogi TV ler Joji Ramogi ler en mana ni chik mikalo gi thuonno to ok ne kare. Dwaro mar jopiny ema onego bed ni itiyo godo ok tiyo piny gagoko. Vini JJ mowuok Migori wacho kamano. Erokamano. Ngeche 29 ka ruoth orito piny gadier to piny dhi maber, to ka obembo ji gi osuru mathoth to oketho piny. Kennedy oindo kawuok Nairobi. Okay, Kennedy oindo wacho ni ngeche 29 wuoyo kuom jatelo mabembo piny gosuru kata marito piny maber. Yina kao yogi kanyo nikech mama na tielo mokwongo kwa duogo pod wan gi mathoth e weche manyien mabiro tiyo godo kaso wadonje twak kik idhi mabor. Mine brakete ka. Joluo cha pesa. Jotown noduogo dala to giting'o kit oganda mag jo Nairobi. Karibu donge. Ne kaka jotown chandore dala. Bwana okanyal dumo mateka kuma jini. Nyati gi pesa na te bwana. Kik nyiero kod drama e tugo mar jo Nairobi bai. Duok pijo Nairobi go. Duok idhi tuom piendo kumimo dhega piny. Ma en kidieny mar ariyo mar jo Nairobi. Winam Cinema. Chieng' Jumapil, saa 1:45 otieno. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Is bad breath getting in your way? FreshMed mouthwash is formulated with fluoride and essential oils designed to fight bacteria that causes bad breath and tooth decay, working to give you a stronger enamel, fresher breath and healthier gums. For better oral hygiene, try FreshMed today. Available in ice mint and spearmint flavors in all outlets near you. From Tropical Brands. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing. Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We're pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Ubawako magini kupatiana story na to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. The race is on. The engines are racing, gear switching, and the crank is shafting. The crowd is screaming, feet following, eyes following. The air is vibrating. The ground is reverberating. The speed is alive. The kings of the track are here again. Feel the roar. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako.
una dial star 487 hash, choose insurance, alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Ka in gi okumba mar bodaboda mari kata ka masira ojuki, wan kodi kik baji goyi bang' masira. Yudo okumba mar bima boda ne bodaboda ni kawuono e nengo moyweyo mar shillings 500 kende. Di star 487 star 4 hash mondo mi yud bima boda. Erokamano nyakwara Ramogi kuom medo kete Ramogi TV bang' wuok e yweyo wadhi nyime kod weche manyien. Jago moro e boma ma Homa Bay oloko store e kar luoko nyamburko e bomano kar jot mare ma odake gi nyithinde adek mane min ode otho owego kama osebedo ka odakie ma ok odewo midhiero manyalo juke kod nyithindego e alworano. Jafwambo marwa ma Homa Bay Alia Beach ne olimo jagono ma higni 32 e kar luoko nyamburkono kendo omiyowa sigande. Poka woka nyaka bi Homa Bay kae. Pani a higni 7 ka wash kae. Ma en sto mane oger gi wuon kar luoko nyamburko ni e ngapaya e boma ma Homa Bay mar kano gigo ma itiyo ge luoko nyamburko. Kata kamano sto ni osebedo kar jot mar David Omondi ma bende ong'ere gi nying mar Japolo kuom higni 7 ka luoko nyamburko kendo odake ma ok odewo chandruok ma onyalo romogo kaluwore gi chal mar alwora ma odake no. Natiyo Kisumu kamno ni Patel Flat bubute memsha. Koro ngien Kisumu nang'era mang'eny. En ka achako luoko 27 bang' tieko klas 8. Koro ngien Kisumu naluoko koro nang'era mang'eny. Koro ng'eruok Kisumu kocha mane jamani okela kae. Stoni ma bende ogere gi ngapaya David odake kod nyithindi adek mane odongo bang' tho mar min ode dwe mar 6 higa mokalo, kendo kinyi kokinyi omondo kawe ko nyithinde mondo dhi skul kapok ochako tije mar luoko nyamburko ma bende en tich maduong' ma okonyorego kod nyithindi adek go. Min ot wacho ga ni gimok geng' thone nopoya kata bok na ng'eno nyalo tho. Nen gimoro dwe mar 6 last year 2022 bang' nyuno nyathi mineno kono ngoni nawaya ko jadwe achiel bang' to bang' nyuol dwe achiel to malaria ogoye ma odiochieng' achiel. An masebedo gi nyithindogi bedo ni tich matin nikech nyathi matin kowe gi jadwe achiel kia kumidwa chake kia kumidwa chomogo nikech nyathi matin ng'eni kia kata kutu kia ni wiye bare kata kia nang'o matime. Koro nabet mana gi chir kech gik asekadho mang'eny ke joda mokwongo be nosetho ma nyathi modhi skul chande noweye ka jahigni 1 gi dweche 8. Nyathine matin mane oweyego ka jadweche 2 kende okawo ting' mar piro kendo thothne otwe ng'eye mana kaka ng'ama miyo nyalo timo ne nyathine, kendo kata ne nyathi e dier ng'eye tok mone dhi nyime gi tije maluoko nyamburko. Yudo kotin apiele ko ywak ating'e kotamre kabisa pod customer be kod customer man gara kana kin gara ka to kadhi nyalo tiyo koro yudo customer ko biro mong'eyo kaka ne owe kifungo to gedhe tangi duogo kawo gisiche moko kod seche moko ko zidi gi ywak nikech be abenya ka ng'amanye to nyaka ng'ana kete mane to kaka tiyo kama odake kod nyithinde adek gi kirach mokalo kendo ok ber kod ngima dhano, to wacho ni chune nikech onge gima onyalo timo ka okwayo joma nyalo mako bade mondo mi oyud konyruok. Kae kuma dake to ok ber gima dhano, lakini koro chuno ni yor manyo gi nyithindo nikech koro daka wuog ni sana wuok na dhi manyo mabor akia ni kuma bor na adhi yude koro nyaka ng'ituli atu kang'iyo ngima nyithindo nikech nyathini tin makichako koro ne idwa chako bayo kode ni manyo kama adhi nyo ngimane na id accident to accident na ne be pok ayudo lemo ni gari no nyona kama koro ni okanyal tiyo mang'eny kata okanyal runga mang'eny. Koro gima nyalo yudo gima kwayo mokwongo ni bone yud thieth
eke yudo muya minyalo timango minyalo tiyogo nikech inyalo kel na machine nikech sani dak aluoko geche mokadho abich kaluoko geche mokadho abich ok anyal lung'o kama iyudo ni kata kaka ting'o nyathini sani bang' dakika 30 kata lung'o daktari yudo ka kora thung' ibedo seche moko aluoko gari tadhi abet piny. Moko kuom joriemb apiko machung' but ka luoko nyamburko no ywago chandruok ma David Kalisto kama odake kod nyithinde adek go. Gima kwongo mora kuom japolo kinda ma en go gi chir nikech okalo tembe mang'eny dhako we gi nyathi ka nyathi jadweche ariyo to nyaka sani orito nyathino, nyathi tuo to tich botiyo pok owe tijeno botiyo makade bed kata an dok anyalo. En mana ni japolo ni osebedo osiepwa ka for long to osebedo gi tabu ma waneno koda wang'wa. Koro akwaya ni japolo ng'ama nigi professionals mang'eny. Mokwongo en driver, ano ka geche biro kata oriembo kendo tero. Koro akwa ni kaditiere ng'ama ochiwore kata jo county kata national government mondo okawe to kete kamoro doyud kaka dokony nyithindegi. Kata odoko ni David kal ngima matek mokalo gi nyithinde adek e kaluoko nyamburko ma osebedo ka ojote ni chunye pok otho ka geno ma en go en ni ibiro winj ywak mare mondo chendo mage omed dhi nyime e yo mowinjore. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. En sigana magora til piny nyako Ramogi odhiambo ni kapok odonjo tok mar maratido wang'e ni mago mag tuke. Klab mar Gor Mahia ochikore mokalo klab mar Tusker FC e thuolo mokwongo mar chung' mar Klepe lig maduong' ma pacho ka bang' loyo Ulinzi gonde 2-0 e alap ma Kasarani. Austin Odhiambo nomiyo kogalo gol mokwongo e dakika mar 3 kapok Jona Masharia omedo ne kogalo gol mar 2 e dakika mar 9. Points 3 keto kogalo e thuolo mokwongo gi points 2 mbele klab mar Tusker FC. E alap ma Muhoroni klab mar Tusker nonyiedho modhoth bang' klab mar Wazito. Klab mar Tusker nonyiedho modhoth bang' Wazito loyo gi gonde 2-1. Naweza sema hii game ukiangalia from the word go hizo chances mbili ambazo wamezipata nafikiri na tulikuwa tunajua kwa sababu Gor mchezo wao ni wanajaribu kupata early goals. Naangalia mechi nyingi wamepata goals zao kwa hivyo. So naweza sema ni mistakes za wachezaji wenyewe ndo walitufanya mpaka tukalose. After kulose hizo bao mbili nafikiri game imechange ikawa iko neutral. First of all, it's almost coming away. I'm really pleased. And you've heard me say before that this is a young team and results won't always go our way, but we're trying to build something, and I think today almost there's part of that first half and part of the second half that almost makes me a little bit emotional as a coach, because there was a real beauty in some of our play. It was beautiful, some of it, and we know that the players, it's within that team. It doesn't happen every week. They're maturing and they're developing, but we're supporting them in that. It's tough when you play for Gor and want to develop because you're always under pressure. Ramogi kaka nanyisi ni mano mana tielo mokwongo mar weche manyien. Tielo mar ariyo mar til en twak kama koro gie sani wenda osedonjo e studio ka kendo giikore yo makare mar mondo wachakor gi twak. To kapok wachako twak nikech nitiere ywe moro matin tu mondo wamiyo otimo kare adek kaso nojugo gi twak. Adama na penjo achiel to duoko en kata oyo. Achak gi japuonj Odoyo Wili. Japuonja machiegni e ratil. Dipo ni serikal oketo singo mathore mapok ochopi. Weke. Dipo ni serikal oketo singo mathore mapok ochopi.
Eko Ramogi mane chung mar wend ariyo gi odhiambo ma kawuono omiyo gie sani yino wakaw yweni ka odwogo to wan gi mathoth e twak mar ratil odhiambo ni.